branches nyingi ambazo ziko hapa kutoka kwa kila sehemu ya sehemu hii ya mkoa wa Magharibi, samani inaitwa mkoa wa Magharibi. Wote wamekuja hapa kwa vitengo mbalimbali. Kila kitengo kiko hapa kutoka Busia, kutoka Kakamega, kutoka Vihiga, kutoka wapi, wote wako hapa na wanaendesha kazi yao kwa njia iliyo bora sana. Usimamizi bora, ulinzi bora, kila jambo ni bora. Malalamishi yao wanahakikisha wanapitisha kupitia kwa union yao na wanasikizwa kwa njia iliyo sawa. Yote yanawezekana kwa sababu kuna rais ambaye anajali maslahi ya wafanyakazi usiku na mchana. Akikaa anaota mambo ya wafanyakazi. Nukuenda katika broad based. Hii inaitwa broad based labor movement sasa. Because sisi nataka kuunganisha kila mfanyakazi wetu. Hiyo inaitwa Kenya Union of Civil Servants. Kenya Union of Civil Servants. Civil Servants inaongoza na Lawrence. Ndio mwanduku yetu Lawrence ambaye anaongoza Civil Servants amesema ya kwamba wakati ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Kwa sababu Civil Servants imeamua ya kwamba wanataka kwenda katika mwelekeo mmoja na Central Organization of Trade Unions. Hawataki kubaki nje kwa sababu sauti ya mfanyakazi inatoka kwa kitengo kimoja. Na hapo ndio kotu imepanuka, inazidi kupanuka, inazidi kuwa na nguvu na mahakikisha ya kwamba wafanyakazi wote wanaongea kwa sauti moja. Ili tukija kwako kama civil servants ujue kwamba sasa nyumba ya kotu imepanuka na inaendelea kuwa kubwa. Hata wale ambao wako nje wajue ya kwamba bado wanakaribishwa kujiunga na kotu. Wasibaki huku nje because ni wakati wanaharibu. G4S ambayo sasa ni ndugu Andabwa, nayo hii inahakikisha ya kwamba kuna usalama kwa kiwango chake. Unahakikisha ya kwamba kila jambo ambalo wanahusika nalo linaendelea kwa njia mzuri. Very professional security ambayo inahakikisha ya kwamba kuna usalama wote. Haya, asante sana security G4S. Nyinyi ni watu wazuri. Mungu azidi kwa rehemu na kuwapa ujasiri wa kuhakikisha mnafanya kazi yetu kwa njia mzuri. SGA Securities pia ni kitengo ambacho chini under private security ndugu Andabwa. Hawa nao wanahakikisha ya kwamba anakulindia mali yako kwa njia inayofaa na kuhakikisha hauna shida. Hata kama unaandika kwa wakati wowote ambao wanafanya kazi wako sawa na wanaendelea kwa njia inayofaa. Kata World ni pia security firm nyingine ambayo pia inahakikisha ya kwamba mambo yao inaendelea kwa njia inayofaa. Wana provide security mzuri na hakikisha kuna jambo lolote kwa client wao ambao wakati wanalinda mali yake. Asanteni sana Catwalk. Asanteni sana na wengine wote ambao wanaendelea kukuja. PM Securities pia ni kampuni nzuri, kampuni ambayo inatambulika both locally and internationally. Watu wazuri wanalinda mali yetu kwa njia inayofaa na hawawezi kukupa aibu wakati wowote wanalinda mali yako. Hawa ni watu wazuri, wanafanya kazi kwa njia inayofaa professionally. Alafu inakuja Securex ambayo pia ni kampuni ambayo ni ya ulinzi na inafanya kazi mzuri. Inafanya kazi ya kulinda mali na hakikisha kila jambo linaendelea vizuri na wanahakikisha mambo yanatendeka kwa njia inayofaa. Mambo mazuri, kila jambo ni nzuri, kila mwananchi ni mzuri, wahakikisha nchi inaendelea vizuri. Tukilinda usalama, tukilinda mali yetu, tukijenga mali yetu na nchi inaendelea mzuri. Tunampa rais kazi rahisi ya kutuongoza kwa sababu kila jambo tunalolifanya ni jambo la muhimu. Asanteni sana wale wengine wanaofuata kwa njia inayofaa. Nyinyi mnaitwa nani?
Asante sana, na waona hapa East African Stop na something. Fanyeni kazi yenu kwa njia inayofaa, kwa sababu nyinyi ndi watu wazuri. Kama si waone vizuri, lazima niwaulize mnaitwa nani nyinyi. Haya, asante sana. Kazi mzuri ambayo mnafanya. Asante, na Mungu azidi kuwabariki. Mfanye kazi kwa njia inayofaa, kwa bidii na kwa kazi ambayo mnahitajika. Asante sana, mnatambulika vile mnavyofanya kazi yenu. Asanteni sana. Haya, nurses, wale watoka ndugu yetu Panyako. Nurses ni wale ambao wanahakikisha ya kwamba hospitali zetu, matibabu yetu, kila jambo ambalo mnafanya linaendeshwa kwa njia mzuri sana. Ndugu zetu wa nurses wako na sawa mzuri, wanafanya kazi kwa njia inayofaa, na ndugu yetu ambaye ni Mrusetu Panyako anaendesha hicho chama professionally. Njia mzuri, maelewano mazuri, kazi mzuri. Yote ambayo mnafanya ni kazi ambayo inatambulika. Muendelee namna hiyo, kwa sababu Mungu anawapenda na nyinyi mnapenda nchi. Mnapenda nchi yenu, mnapenda kila mtu, na mnahakikisha ya kwamba watu wanapata matibabu kwa njia ambayo ni nzuri sana. Nurses have never let us down, and will encourage you to continue the way you are doing your work. You are doing your work professionally, and we encourage you to continue like that. East African Produce Kenya Limited, ambayo wanawasalisha vitu yetu mzuri, majani safi, ambayo iko chini ya katibu mkuu ndugu Francis Atwoli, na anahakikisha ya kwamba kazi inaendelea kwa njia mzuri, majani yanaendelea kwa njia safi, kila jambo ambalo linafanyika kwa njia mzuri. Haya, tuendelee namna hiyo, alafu tuhakikishe ya kwamba nchi yetu inaenda mbele kwa njia safi, chini ya ulinzi wa rais wetu mpendwa. KISII ambayo sasa imerudi, iko naendelea na iko sawa. Alafu hiyo miwa unaona inatoka Mumias Sugar Company. Mumias Sugar Company is back na imerudi. Wanahakikisha ya kwamba saa hizi ni kusiaga, na kushukuru kwa sababu uamuzi ulichukua kubinafsisha hizi kampuni. Sasa inahakikisha it is back, inaendelea, ina produce sukari, na iko kwa njia mzuri sana. Haya, asanteni sana. Nafikiri kwa hayo mengi na machache, na washukuru sana, na asante kwa kunipa nafasi yenu kuongea na nyinyi. Mungu awabariki. Asante sana mtangazaji mwenzangu. Tuwapongeze wafanyakazi tafadhali kwa makofi, wakiwa sampuli ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mahali mbalimbali hapa Kenya. Mheshimiwa Rais, sasa tutaenda kwa kipindi cha hotuba, na naomba tuanze hicho kipindi na kumkaribisha Gavana wa Vihiga Dr. Wilbur Otichilo aweze kutukaribisha hapa Vihiga County. Hebu tumkaribishe kwa makofi Gavana wa Vihiga County, Daktari Wilbur Otichilo. Karibu. Basi Labor Day oye! Labor Day oye! Labor Day oye! Vihiga oye! Kenya oye! Rais oye! Asante sana. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii, Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, kumkaribisha nyinyi nyote hapa Vihiga County. Rais wetu wa Kenya, nasema asante sana kwa niaba ya watu wa Vihiga. Hii ni historia ambayo tunaweka hapa Vihiga na Kenya kwa jumla, kwa sababu Rais, hii ndio mara ya kwanza Kenya tangu tupate uhuru ndio Labor Day imekuwa celebrated
outside Nairobi. Na rais, kama hungekuwa wewe ambao ulipropose kwamba Labor Day ifanyike hapa Vihiga, hatungekuwa hapa. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Vihiga na jimbo la Magharibi, nasema asante, asante sana. Pia nataka kutoa shukrani kubwa kwa Secretary General wa KOTU ndugu Francis Atwoli na Executive Committee yake kwa kukubali kwamba Labor Day ya 61 Labor Day iwe tusherekee hapa Vihiga. Kwa hivyo nasema KOTU asante sana, asante sana. Na rais, umejionea mwenyewe kwamba ile jambo ambalo lisema tukue hapa inaonyesha kwamba wafanyakazi wanafurahia sana sana kwa sherehe hii kuja mashinani, na nina hakika kwamba zile sherehe zitakuja baadaye, sitakwenda kwa mashinani kwa kaunti zingine. Pia rais, niruhusu pia nitoe shukrani kwako, kwa sababu hii sherehe tulikuwa na kusudia kwamba itafanyika pale Kidundu Stadium, lakini kwa vile stadium ujenzi ilianza baadaye, ilikuwa lazima tupate mahali pengine pa kufanya hii sherehe, na ulikubali kwamba hii sherehe iwe hapa. Kwa hivyo nasema asante. Pia nasema asante sana kwa wewe kukubali Kidundu Stadium kujengwa hapa Vihiga. Hiyo stadium italeta mabadiliko makubwa sana hapa Vihiga. Rais, niruhusu kwa niaba ya watu wa Vihiga na viongozi wa Vihiga County, MPs wote, MCS wote na viongozi wote wa Vihiga County kusema shukrani kubwa kwako, kwa vile wakati huu tunazungumza hapa tuko na miradi mingi ambao wewe umeanzisha hapa Vihiga, ambayo imebuni kazi kwa wananchi wetu wengi sana. Miradi ambayo umeanzisha ni mingi. Kwanza, kwa upande wa ujenzi wa markets, tuko na markets 10 ambayo inajengwa Vihiga wakati huu, na hii markets ikimalizika itabuni kazi nyingi sana. Pia tuko na nyumba za affordable housing ambao zinajengwa hapa Vihiga. Tuko pia na hostels ambao zinajengwa. Tuko na barabara salami karibu 5 zinajengwa. Rais, hii miradi yote imeleta kazi kwa vijana wetu na akina mama wetu. Kwa hivyo wakati huu minazungumza, hii miradi imebuni kazi kwa watu wetu wa Vihiga. Pia rais, niruhusu nikushukuru kwa kukubali kwamba Vihiga iwe moja ya counties ya Kenya ambao wako na county aggregation and parks, ambao ni ujenzi wa viwanda ambao itakuwa pale Luanda. Hiyo KISII inajengwa na ikimalizika tutakuwa na kazi mingi sana hapo. Pia rais, pia ni uruhusu nitoe shukrani kwako. Watu wa Vihiga wamesema kwamba kwenda Nairobi ni kazi ngumu sana kwa vile traffic jam
kutoka Nakuru kwenda Nairobi imekuwa kubwa sana, tunachukua masaa mengi, lakini wewe umeanzisha dual carriage kutoka Rironi ambayo itakuja mpaka Nakuru, Mau Summit na baadaye mpaka Malaba. Hiyo itafungua uchumi wa Western Kenya. Kwa hivyo sisi watu wa Vihiga wa Western Kenya tunasema asante sana kwako. Pia tunatoa shukrani kwako kwa vile pia SGR ambayo imefika Naivasha, inatoka Naivasha itakuja mpaka Kisumu mpaka Malaba. Tunasema asante sana. Na hii SGR inapitia hapa kwetu Vihiga, Luanda Town. Tunasema asante. Lakini rais, nimeulizwa na hawa watu wangu wa Vihiga na leadership wa Vihiga kwamba Luanda tuwe na station ya SGR. Kulingana na ratiba ama mpangilio ambao uko, tumeona kwamba hiyo mchoro inaonyesha kwamba hakuna SGR station Luanda. Kwa hivyo kwa niaba ya viongozi na watu wa Vihiga tunaomba tuwe na SGR station hapo Luanda ambao itafungua mawasiliano ya Western Kenya kwa watu wote. Rais, nataka kutoa pia shukrani kwa sababu area hii ya Western Kenya tuko na labor courts. Huko Busia tuko na labor court, Bungoma tuko na labor court, na hapa Kakamega pia tuko na court of appeal ya courts. So kwa hivyo courts za kuhusiana na maneno ya labor matters ziko hapa. Ile ningependa kuuliza tu hapa Vihiga tukubaliwe tuwe na registry ya labor courts so that tukiwa na mzozo tuwe tunaweza kuwa nayo hapa. Mwisho, rais, tuko kwa hii shule ya Chavakali High School. Hii ni shule ya kitambo sana na ni one of the most important high schools in the country as a national school. Hii shule vile ukiangalia rais, unaona mijengo yake ni ya zamani, na wakati huu tuko na over 2,000 students hapa. Kwa hivyo nimeulizwa na viongozi wangu, uongozi wetu wa Vihiga na management ya college ya high school hii kwamba tuone vile mijengo ya shule hii inaweza imarishwa ikiwe mijengo ya kisasa na tuwe na ghorofa. Kwa hivyo hiyo ndio ombi peke yake rais nitaomba kwa leo, kwa vile miradi tayari ni mingi, tunataka tumalize kabla hatujauliza zingine. So Chavakali High School kama inaweza patiwa some positive affirmative action tutakubali. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kwa introduce leaders ambao wako hapa, ambao wamekuja kuhudhuria sherehe ya leo, na nitaanza na governors ambao wako hapa. Tuko hapa na governor wetu wa Kakamega, Fernandez. Basi gavana wa pili ambao tuko naye hapa ni gavana wa Bungoma,
His Excellency Kenneth Lusaka. Kenneth Lusaka. Haya. Tuko pia na my deputy governor ako hapo, Wilberforce Kitiezo. Na ningependa kama tuko na deputy governors wengine kutoka majimbo zingine wasimame waonekane. Basi tuko pia hapa na members of parliament wote wa Vihiga County wako hapa, na nataka kutoa shukurani kwa hawa. Tumefanya kazi pamoja tukijitayarisha kwa siku ya leo. Kwa hivyo MPs wote wa Vihiga County, simameni muonekane. Basi MPs wote wa Vihiga County wako hapa. Pia speaker wetu wa County Assembly ako hapa. Omulele, Honorable Mulele ako hapa. Pia Honorable Mulele amekuja na County Assembly yote iko hapa. Members of County Assembly, ningependa msimame muonekane. Na natoa shukurani sana kwa members of Assembly, wametusaidia sana in mobilization, na pia members of National Assembly. Ningependa pia kuintroduce my senior government officials of Vihiga, that is my CMs na chief officers, wote wako hapo. Simameni muonekane. Hao ndio chief officers wangu ambao tunafanya nao kazi. Pia ningependa kusimamisha elders na stakeholders kutoka Vihiga ambao tumealika wakuje kwa sherehe ya leo. So stakeholders, senior stakeholders ambao wako pande hii ambao mmealikwa, simameni muonekane. Asante. Pia ningependa kusema asante kwa wale wote ambao nyinyi mmekuja siku ya leo kwa sherehe ya leo. Kwa niaba ya viongozi wa Vihiga County, nataka kusema asanteni, asanteni sana kwa kuhudhuria sherehe ya leo. Tumeweka benchmark na nafikiria kuenda mbele kotu tutakuwa tukiweka Vihiga as a benchmark. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana. Mungu abariki Vihiga, Mungu abariki Kenya. Na kabla sijaondoka, kabla sijamaliza, nataka mnipatie museme Rais hoye, Rais hoye, Atuoli hoye, Kenya hoye. Asanteni sana na Mungu ambariki. Tumpongeze Governor Otichilo. Asante sana kwa hotuba na kutukaribisha hapa Vihiga County. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Brother Reverend Joel Chebi aje amkaribishe Secretary General wa KOTU. Tumpigie makofi tafadhali akija mwenyekiti wa KOTU Brother Reverend Chebi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, tunakushukuru sana kwa maana nafikiri hii ni mara ya 3 kuwa katika mkutano ya wafanyakazi. Inaonyesha moyo wako inaangalia walio wanyonge na wale wengine pia ambao
sema kitu alafu nikaribishe mwenyewe ambaye ni Secretary General of KOTU, maana President ni guest of honor katika mkutano huu. Na mimi nimeona nyinyi watu ya Vihiga na wale wafanyakazi ni watu wazuri sana, na mimi najua Mungu, nyinyi ni watu ambao mmeomba sana. Hakuna mkutano mwingine umekuwa kama hii. Mungepigia Mungu makofi kwa sababu ya hiyo. Asante. Wacha nisimamishe wale Secretary Generals ya KOTU wote, muone wasimame. KOTU officials, simama mali ulipo. Your Excellency, unaweza ona nyuma, unaweza ona hawa watu. Hawa ni watu ambao tumefanya kazi pamoja na wewe. Na watu ya Vihiga, mnampa makofi watu yetu hawa. Hamuna makofi nyinyi. Your Excellency yangu, nataka kusema hivi. Vile umeamua siku ile ukaongea na Dr. Francis Atwoli, nilipokuja hapa, huyu gavana ya hapa aliniambia alikuwa naomba Mungu akupate, Mungu aongee na moyo wako ili national event ikuje katika mahali hapa. Kwa hivyo najua wewe umefanya vizuri kulete kuongea na Dr. Atwoli, tukaita board ya KOTU na tukakubaliana pamoja, ndio sababu tuko hapa. Lakini Your Excellency, apart wewe kupenda iletwe hapa, wengine wanauliza kwa nini imekuja. Sababu ya sisi kukuja hapa ni kwa sababu kwanza tunakuheshimu na tunaheshimu hii county ambaye Veteran Trade Union imetoka hapa kuliko county ingine. For example, Your Excellency na Dr. Atwoli, Agrimenya inatoka hapa. Hii ni veteran. Joseph Mukala anatoka hapa. Huyu ni veteran ya hapa. Honorable Mwanji anatoka hapa. Brother Rajab Mondi ni veteran, anatoka hapa. Katumanga ile ya NAT anatoka hapa. Wasike Ndombi anatoka hapa. Alafu Mheshimiwa Omido anatoka hapa. Sasa kwa sababu ya hiyo heshima, Your Excellency, ndio umefanya vizuri. Mukala aliwacha hiyo kazi kuretire kwenda kwa serikali 2001. Ndipo Dr. Francis Atwoli akachukua vile vile, anatoka sehemu hii. Kwa hiyo unaona watu 10 come from Western veterans. Na Dr. Atwoli amefanya vizuri kwa kazi ile. Tumerutisha yeye na wafanyakazi wamerutisha. Sasa na unajua yeye si mtu rahisi sana. Ni mtu ambao Mungu amempa neema. Mahali yeye ako ailo president ya watu kila sehemu. Kwa hivyo Your Excellency, sisi tunafurahi kukaa na wewe pamoja na hii watu. Na mimi nataka tukaribishe Dr. Francis Atwoli. Kama unajua hiyo China, yeye sai from 2001 by the grace of God is the longest serving veteran of trade union. Na tunashukuru Mungu kwa neema hiyo. Ningefikiri mnapiga makofi nyinyi. Yes. Sasa yeye vile vile ni mtu msito katikati yetu. Yeye ako na mtoto ya mwaka moja.
katikati yetu. Yeye ako na mama mdogo kuliko sisi. Kwa hiyo sio mtu rahisi vile unafikiria. Kwa hiyo nitakaribisha yeye, ni mtoto yenu, ametuchunga, amechunga wafanyakazi ya Kenya yote. Makofi kwa nyinyi ambao mnakaa hapa. So Your Excellency, hii team ni team kali. Na kwa hiyo Mungu akubariki kwa kukuja. Na jambo lingine naomba kwa unyenyekevu ni ile ya, kuna kampuni inaitwa Hela, ametoroka na pesa ya wafanyakazi ya mwaka yote. Ameenda ng'ambo na manyumba imefungwa na watoto waende kwa shule. Your Excellency, through Dr. Francis Atwoli, ninaomba kwa unyenyekevu tusaidie kwa sehemu hiyo. Tupige makofi kwa Dr. Francis Atwoli. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Thank you very much, Reverend. Watu wafupi ni hatari sana. Anaenda mpaka anasema vile nilivyo, mpaka anafanya watu wote dunia mzima wanajua ya kwamba na ni kweli mimi, na ndio kwa sababu mkanirudisha kwa tamu nyingine ile mtoto wangu asikose maziwa. Your Excellency, before I go on salutation, we have Honorable Fred Omido, the veteran labor leader, and the men who fought for both Kenya and Tanzanian freedom. And before he was relieved in Tanzania to come to Kenya, his history is too long. He had been proposed to be the first president of the Tanzanian people, or Tanzania as a country. But then when they discovered he was a Kenyan, they said, you need to cross the border and leave the position for the late Mwalimu Julius Nyerere. He fought alongside with so many veterans in this country to make us to be where we are today. Ningelipendelea kama Fred iko karibu acha salamie His Excellency the President. Fred has been a veteran labor leader. Fred has been a member of parliament for Makadara. He was also a councillor in Nairobi and is a man of history. He is the only veteran still living amongst others like the late Clement Lubembe, whom Reverend didn't mention. Clement Lubembe came from this place as well. We had so many labor leaders from here. We had Otenyo, the founder member of the Kenya Railway Workers Union. He came from this place as well, and so many others. Fred was our mentor. We emulated him, and Fred, we always pray for you to be still around. He's on our pension list. Yeah, sema tu jambo. Your Excellency, zamani tulikuwa tukisema mtukufu rais, lakini wakasema mtukufu ni Mungu, kwa hiyo tunasema mheshimiwa rais. Ni furaha yangu kuwa pamoja na wewe siku hii ya leo. Chama cha wafanyakazi ni chama ambacho kilipigania uhuru katika nchi hii. Bwana Chebia ametaja watu wengine, amewacha wengine. Bwana Kibisu marehemu alikuwa pamoja na Tom Mboya. Wao ndio walianzisha chama cha wafanyakazi katika Kenya. Na wakati Jomo Kenyatta walipofungwa, Tom Mboya na Kibisu walianzisha mtindo wa kupigania kuona kwamba nchi yetu imepata uhuru. Na
sehemu hii mahali tumekaa palikuwa mzee alianzisha dini ya Friends katika nchi hii, katika sehemu hii. Marehemu nani mzee huyo anaitwa, alianzisha, hata nafikiri shamba hii ni shamba yake. Chama cha wafanyakazi kimefanya kazi kubwa, na tuoli, mimi na fikiri alikuwa Juma Boy, sijui Dennis Akumu, alikuwa Juma Boy. Atuoli akiwa shop steward katika posta, alikuwa anafanya kazi kwa posta, na akawa shop steward mzuri sana sana, na matajiri wakaona huyo na wasumbua, wakataka kumtupa Wajir. Wanataka kumtupa Wajir. Wajir hakuna posta, ni agency katika ofisi ya DC. Na tukaona huyu ni kijana mzuri, anatetea wafanyakazi kwa kazi nzuri, na lazima tumchukue sasa, tumlete katika kotu badala ya kwenda kupoteza wakati huko Wajir. Ndio mimi na Juma Boy tukaleta Atuoli katika chama cha wafanyakazi kotu. Akaanza kama mfanyakazi wa chini kotu, na ameendelea. Amerika ndio walikuwa marafiki zetu, chama cha wafanyakazi wa Amerika. Na kulikuwa na mzee mmoja huko alikuwa anaitwa George Mini, mzee sana, na wafanya kazi wa Amerika walimshika, wakazingatia. Uchaguzi ukifanya walikuwa nasema kiti ya George Mini mbali, ingine ifanyiwe uchaguzi, lakini hii hapana. Atuoli amefika mahali hapo. Yeye ndio George Mini wa Kenya, aendelee na kazi ya wafanyakazi mpaka siku Mungu atakayosema umefika mwisho. Na kuombea baraka uendelee na kazi hiyo siku zote. Niko 102 sasa, miaka yangu 102. Nashukuru sana. Mnaona Fred yuko 100 years and is still smart upstairs. Wengine wanasema sisi ni wazee sana. Your Excellency, I want to recognize some of very important people who have joined us today. Your Excellency, I recognize the Prime Cabinet Secretary, Honorable Dr. Musalia Mudavadi, the Governor of Vihiga, Honorable Wilbur Otichiro, all governors present, including my Kakamega Governor, ambaye ameleta watu kutoka governor na kutoka Kakamega. Thank you very much. Cabinet Secretary, Minister of Labor and Social Affairs Protection, Dr. Alfred Mutua. Your Excellency, you are Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, Baba Aroma, all other cabinet secretaries present. I saw here our Honorable Minister, able hard-working Minister for Public Service, Honorable Ruku, all principal secretary from all departments, including my own principal secretary from the Ministry of Labor, two of them who are here with us, the principal judge of Employment Labor Relations Court, Justice Monica Mbaru, and other judges of Employment and Labor Relations Court present. We have the managing trustee, a very hard-working managing trustee of National Social Security Fund, Brother David Koros. We have the chair of the National Industrial Training, Brother Den Nur Ali. The Social Health Authority, where I sit on the board as well. The CEO is represented by Dr. Ibrahim Matende, who is here with us, and also chair, I think, of Kenya Medical Association, if I'm not wrong. Other guests who are here with us,
our members of Court Executive Board, Court leadership, our affiliates. First and foremost, Your Excellency, I take this opportunity to thank you for honoring our invitation to be the chief guest during this 61st Labor Day celebrations under the theme, Kenya Workers Support the Northern Link, Accelerating Trade Through the Rironi-Malaba Highway Transformation. Your Excellency, this is a very special Labor Day in our year calendar because for the first time since 1965, we have, through your support, your request, and also the invitation from the Vihiga County to be conducted outside Nairobi since the formation of KOTU in 1965. Equally, let me take this opportunity, Your Excellency, to thank you in person and your government for the moment support that you exhibited logistically to make sure we are here in Vihiga today. I want, on the same vein, to thank the entire Vihiga County government team for the wonderful support and by providing all technical assistance that we required. Our history has been briefly narrated by Fred Omido. It's a long history, Your Excellency. Sometimes employers get mistaken thinking that Labor Day also includes employers. The history of labor movement is long, Your Excellency, because it dates back from 1st of May in 1886 in Haymarket at Chicago massacre, where thousands and thousands of workers were clobbered when they were striking, demanding an 8-hour working. And then the employers could not understand them. They asked police and they used whatever available missile, and so many workers died on that day, and this prompted Paris meeting of labor leaders on 4th of June, on 14th of June in 1989 to declare this day a Workers' International Labor Day. Here in Kenya, our founding father, Mzee Jomo Kenyatta, in 1963, he made a declaration. And in that declaration, it did really vividly mention that he is accepting that Kenyan workers should join other international workers on International Labor Day to celebrate this day as a Workers' Day in the Republic of Kenya. Doesn't mention employers. Employers can come on our invitation and so on. And I want to thank Kenyan employers who have given us moment support. Your Excellency, we have been renewing our collective bargaining agreements time and again through the support of our employers in the Republic of Kenya in order to improve terms and conditions of service of our members. And we would like those positive employers to continue cooperating with us for the purposes of putting some mechanism in place to jointly spur economic growth of our country and make sure that we create more employment for our young men and women who are leaving institutions of high learning on daily basis. Your Excellency, as stated earlier, the theme of this year's Labor Day seeks to recognize and appreciate you for your commitment towards enhancing the infrastructure growth of this country and specifically areas that were traditionally marginalized. On behalf of Kenyan workers, allow me, Your Excellency, to thank you for your boldness. You are a bold president. You are very bold
to have come up with projects that most of the presidents shied away from. One, Your Excellency, is affordable housing, which has changed the face of the Republic of Kenya. You go everywhere, you land in Kisumu, it's unimaginable. The other one is the one that you have embarked on to make sure that from Rironi up to Malaba, and as you have been requested, it will be so good also to have a radio station at Luanda, and we support that. That will be a wonderful project on the SGR side and on the new express highway that you are now working on from Rironi to Malaba. Your Excellency, lastly, we ask you, you are in the process of coming up with National Economic and Social Council, and on this council, workers used to be represented. When finally it is in place, let court be represented. Your Excellency, as it has been stated, we recently, and I want to thank your Minister for Labor and the entire Labor Ministry fraternity, they did a commendable job during our recently concluded court elections, which your government allowed court as a free and independent workers' labor movement to regulate itself under the supervisory mechanism provided for by your Minister of Labor. And it was so wonderful that we concluded elections without any problems at all and or any interference. Your Excellency, even as we celebrate this year's Labor Day, I am compelled to humbly remind you that the Minister of Labor is here to ratify ILO Convention 189 and 190. This is even after Your Excellency assured Kenyan workers last year during the Labor Day celebrations that the ratifications would take place soon after last year's Labor Day. Your Excellency, I, on behalf of millions of domestic workers, urge you to ensure that the ratification of these two critical conventions that have since been ratified by other countries are equally ratified by our country, by our nation. Your Excellency, the problem on the labor market today globally is outsourcing. Outsourcing is not bad, but Kenyan outsourced companies have a feeling that those employees under their ambits must be exploited. The Minister of Labor, he promised, has got to come out with a policy on outsourcing in this country, as it has been recommended by the International Labour Organization that any outsourced staff and is on your premises must enjoy terms and conditions of service as per the prevailing collective bargaining agreement of that particular industry. Your Excellency, we wish to implore to you more than ensure that all relevant government agencies ensure that outsourced companies also pay statutory deductions, hawalipi kodi, hawalipi kitu chochote. This is a big avoidance of making sure that Kenya government collects revenue from them. Your Excellency, we happen in our midst to have the managing trustee of NSSF. Let me take this opportunity to thank you for the vision and leadership that you have exhibited towards making the National Social Security Fund a leading pension scheme in Africa that is responsive not only in eradicating old age poverty, but also meeting the infrastructure demands. Your Excellency, I used to admire Tanzania and NSSF because it came up with several government projects, including putting up parliament in Dodoma, police stations everywhere in Tanzania, and also in the area of energy, and the latest President Nelson Mandela University of Technology in Arusha, and now I think that is where our current NSSF is heading.
Your Excellency, in 2024 and 2025, the NSSF has recorded double-digit returns of 11% and 17%, making it one of the best well-managed workers' fund in the region. We kindly ask you to allow more workers and employers representatives to sit on the board. Say, for example, workers should provide 4 instead of 2, and employers should provide 4 instead of 2, so that we assist the CEO and his team to efficiently manage this workers' fund. Your Excellency, we wish to draw your attention to the growing challenges facing Kenyan workers within the EPZ under the Export Processing Zone Authority, where we are witnessing the emergence of companies not honoring freely negotiated collective bargaining agreements. Briefly, Your Excellency, let me touch on social health authority. We have heard a lot of noises and so on, more so coming from our institutions and workers and other interested organizations. When we carried out research, Your Excellency, we found that you meant very well when you established the Social Health Authority. But as a member of that board, I can tell you for free that the problem that SHA is facing is internal. Otherwise, SHA has done a commendable job. And also, the problem is of mixing 2 acts, one for Digital Health Authority and which is independent, with that one of SHA, 2 independent acts of parliament, away from the one that established SHA. As I'm talking to you, Your Excellency, SHA does not administer the information communication system under Taifa Care platform, which is supposed to monitor the entire expenditure of SHA, and also if SHA is given full administrative of that particular platform, other than this being worked out by the DHA, that will be the end of conflicts between the insured organizations and service providers. You can look at that. Meanwhile, those are administrative issues. I have talked to the minister concerned, and I think if they are looked into, that SHA have a platform, controls the information and monitors the expenditure, both income and expenditure of contributions, which about 90% comes from workers, there will be no more problems. Your Excellency, I have said about affordable housing, and I don't want to repeat, and I want to thank you very much. I want also to go further than that. You allowed us workers to apply to be apportioned, and you reduced the deposit from 10% to 5% for workers. Let these workers be part as owners, because they are contributors of this beautiful, magnificent, affordable houses throughout the Republic. Your Excellency, I don't want to labor too much on that. That's a subject we have discussed with you and you are aware. Your Excellency, as Kenyan workers, we are deeply appreciative of the move by your government also to build, as I've said, an SGR. But we want to appeal to you. We have a young man elected by railway workers called Eric Tirop. He wants to renew the CBA, which is stalled since 2014. And that will energize workers in that sector and have an opportunity to enjoy terms and conditions of service like any other workers. You have done very well in sugar reforms, and I want to thank you for that. And the General Secretary was here, Brother Wangara. You have done a good job in sugar reforms and all those factories around. The only problem is that some have reduced workers' salaries by 40% against the ILO Convention on Wages and Protection, and also on issues related to equal work of equal value
and that one I know you will advise accordingly, and you will allow the union concerned to sit with the management and work out on that. Lastly, Your Excellency, I don't want to belabor too much because most of the things are things you know very well. We as workers, we are very much concerned about the ongoing political rallies in this republic as if elections are there next week. We urge the IEBC to put a stop to this menace and ask Kenyans to wait until IEBC releases the campaign calendar for our next year's elections. What we are trying to do now, inciting Kenyans, telling Kenyans things that are not really, this means that, Your Excellency, even if elections will be carried out and whoever wins fairly with this polarization might cause a problem into our country if you can't put this on a stop. In any country where we have political turmoil or strife, it is workers, women, and children who suffer because they can't fly out. These self-proclaimed leaders of the opposition, they will run away. You will not see them here. And they must be tamed by law. And this is the work of IEBC and our government to make sure that since we are not in electioneering period, you are busy developing this country. You are busy everywhere inspecting government projects, and some people are trying to mar the good work that you are doing. I am passionate about this request, Your Excellency, because if anything happens, it is us. When this ship sinks, it will sink with everybody. Your Excellency, on behalf of my colleagues, let me thank you for providing some mechanism to spur economic growth of our country. Kenyans did not believe that you can stabilize our economy with signs of construction work across the country that we have witnessed and improvement in infrastructure and what we are seeing. They didn't. Kenyans could not believe that you could lower down the prices of fertilizer. While inflation remains low at 4.40%, the consumer price index in the country has risen to 150.0 points. I want to come to that one later because that will be the last thing. I've already little bit touched on the economic performance of our nation, steered by yourself. You are the patron, you are custodian of our economic growth and economic performance, economic protection, and economic changes that we are witnessing. Bantu befe mulembe byenye okhwikhala asia nesichile ndingo kandakhabola kana makhuwa kabakholi bemirimo shikali kariyo sichile ndingo khandi ndo musakhulu we area ino byenye babolere ko batieri abemirisi benyu bali imberi ino khandi isai na bantu bashirebanga injire na khulonde khoirehale mudiranga khudi nenda abandu ababofu bashirebanga ni khutsiehe byenye khubabora wamunyala khutililira nuwo murundu kulia abana befe aba banyala khurechera amarechero kabwe omurundu kulia no mwana omurundu uno share hare tawe norlano nobraka busabeti nule uwe khunyala khutsia shiroko bukulo murundu kwa khuruka shialo shino khumulonda huo mulaba siru mulaba shanzi sana. Serikali hiye kulimona mawaziri kane ama permanent secretary zaidi ya 10 abakongo betu parastatal bosi bali mu serikali hiyo abandu bali nende sauti kuli mu serikali hiyo
Fwenso kuli muo, kuli nende pao mserikali hiyo. Aba kwewe nyubareba nge pao, fwe kuli nende pao. Manyego, 2 term. 2 term. 2 term. 2 term. Omuli abona eshomi kani winyala ni sheshishio eshefu njie shino. Your Excellency, I have finished. I want now kindly to invite the minister, and as I had painted out the picture that the economy has done very well, I know you have something for us this year and next year. And these workers, all of them who went through here, they were indicating to you that this region and workers' constituents in the Republic of Country are 2 term. May God bless you, Your Excellency. Your Excellency, I'm being reminded by my able personal assistant and technical technician on economy that if you gave us 23% minimum wage increase, your government will be stable. At one time, President Kibaki gave us 22% minimum wage increase, 18%, 14%, and things went on well. I know your hand is bigger than that one. May God bless you. Thank you, Mheshimiwa Atwoli, for warming the crowd for us. Mheshimiwa Rais, ningependa kutambua wale wote walio hapa, na kwa niaba ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi PCS nitambue viongozi wa serikali walio hapa kabla ya hotuba, ndio wananchi wajue ya kwamba serikali imejaajaa hapa kwa wingi. Penda kumtambua Speaker Mheshimiwa Francis Masika Wetangula, Papa wa Roma aliye hapa. Cabinet Secretaries wenzangu Wycliffe Ambetsa Oparanya, Deborah Mlongo Barasa, Geoffrey Kiringa Ruku, Public Service, Head of Public Service Felix Kiptarus Koskei yuko hapa. Makatibu tofauti wakiongozwa na Shadrack Mwadime wa Leba, Joseph Mutari wa Special Protection, Dr. Raymond Omolo wa Interior, Susan Mangeni SME, Aurelia Rono Parliamentary Affairs, Regina Ombani wa Trade, Dr. Beatrice Inyangala wa Higher Education, Hari Kimtai of Mining, Professor Abdulrazak Shaukat Research, Idris Dokota yuko hapa wa Cabinet Affairs, Jane Imbunya Public Service, Dr. Auma Oluga wa Health. Tuko pia na Director of Public Prosecutions Renson Igonga yuko hapa, na viongozi tofauti pia. I'd like to recognize the President of the Labor and Employment Court, Labor Justice Monica Mbaru, and justices who are here. Your Excellency, mine is a very short speech. Life is about progress, a desire to wake up in the morning and go and make a living and live a decent life, ability to have hope and to look forward and tell everybody about around you that mbele iko sawa. Your Excellency, when I was growing up, there was a poem I memorized called The Desiderata, and there's a line that says, enjoy your achievements as well as your plans, keep interested in your own career, however humble, it is a real possession in the changing fortunes of life. Life, Your Excellency, is about progress. And I'm very pleased to be working for this government, your government, because we have seen progress. Wachana na wivu, wachana na porojo, wachana na story nyingi. Ukweli ni kwamba mgale muwe
Mgala muwe lakini haki yake mpe. There's been a lot of progress, and especially in the labor sector. Let me give figures, because figures don't lie, Your Excellency. Currently, the public service has employed 1.895 million people. You've created 1.895 million jobs. The public sector, for example, we've employed over 128,000 teachers. The county governments have employed close to 60,000 people. The housing sector has employed 640,442 people. KISII Maju has created 583,868 jobs as per yesterday. The digital jobs have created 316,806 jobs. You saw the CIVs passing here, 107,831. We have more in the Nyota program, etc., etc. In the public sector, the SME sector has generated 2.1 million jobs. The hotel sector and restaurant sector, 1.5 million jobs. Manufacturing has created 443,000 jobs. Transport and communication, 75,000 jobs. Construction, 50,000 jobs, and more. I'm not even mentioning the BPOs. If you add the figures that I've mentioned, Your Excellency, we are talking about over 6.2 million jobs created by your government. Kweli mbele iko sawa. Congratulations, Your Excellency. And I bet when the Bureau of Statistics, Your Excellency, compiles all the figures, looking at the effect of the Nyota program, the Hustler Fund and others, you will find that clearly we'll be talking about double digits in our country. Your Excellency, we thank you also. We have the recognition of prior learning, whereby people are given an opportunity to turn their skills into certificates to be able to get jobs. And soon we'll be giving 5,000 certificates. KISII Maju recruitment, we are about to restart now that there's peace in the Middle East. And next Wednesday, the 6th, will start in Mombasa, at NITA Mombasa next Wednesday. And we'll have very many jobs where people will not have to pay a cent. There'll be other jobs where we have a bit of little money here and there, 60,000, 70,000 for a ticket, 80,000. But I'm looking for majority of jobs where you just walk in with a passport. If you're hired, you're able to be taken overseas without paying a shilling. Your Excellency, we have really improved in terms of progress in the strikes. This last year, we've had less strikes than have been for a long time. And this is because of this process we started of saying, let us talk first before you go to the streets. And so my PS has been working very hard, Mwadime, together with Helen Apio, the Labor Commissioner, and they have been giving me names and numbers to call all these leaders to tell them, let's sit down, don't go on strike. I want to thank Atwoli, Mheshimiwa Francis Atwoli, and the employers for agreeing to that new formula of let's talk first before we go on strike. And I want to assure Mheshimiwa Atwoli that the issue of EPZ is one that I'm well versed on, and we are dealing with it, and we'll be able to finish it. Your Excellency, mbele iko sawa kabisa. In terms of BPOs, they are growing, and the issue of outsourcing, there's a team of COTU, FKE, and team from my office that is working on the regulations, and we should have them out in 45 days. New rules of operation, we are calling them, of how outsourcing should work so that there's equal pay for equal work. I'm proud to announce, Your Excellency, that with the reforms undertaken in NSSF, now from the day you retire, if you put your papers in and you've retired today, within 7 days you'll get your first payment. And we are moving so that next year it is within 24 hours you'll get your payment. Before, people used to retire and die waiting for their pension. So you'll be able to get your pension immediately. Kweli mbele iko sawa. Your Excellency, 720 billion in NSF, we are pushing now to 1 trillion. And Mheshimiwa Atwoli has mentioned very well. I also want to recognize and thank the Labor and Employment Court for very progressive rulings that are based in current realities. They have made it very well. And lastly, Excellency, I want to finish also by reminding our young people of that final stanza of the Desiderata that says, you are a child of the universe no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whoever you conceive him to be. And whatever your labors and aspirations in the changing fortunes of life, keep peace with your soul.
because with all its charm and drudgery, it is still a beautiful world. Be happy, strive to be happy. Why? Because there is clear progress in this country, there is clear movement, na kweli mbele iko sawa. And now, Your Excellency, Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Wafanyikazi hoye! Mheshimiwa Rais William Ruto hoye! Katibu Mkuu Secretary General Atwoli hoye! Wakenya wote ambao wako hapa hoye! Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kabla sijasema lolote, nimekuomba hapo kwa sababu tuko na viongozi wengi sana na hatukutaka ionekane tu ni kama namba ambayo iko hapa. Kwa hivyo kupitia kwa ruhusa yako, nataka nitambue kwanza ndugu yangu Wycliffe Oparanya aje mbele asalamie kwa dakika moja. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na wenzangu ambao wako hapa siku ya leo, Wakenya oye! Waluya oye! Wafanyakazi oye! Kwanza nikiwa mmoja wapo wa viongozi wa hapa, nataka nikukaribishe hapa magharibi mwa Kenya. Na wewe wakati umefika hapa, wewe mwenyewe umejionea. Unakumbuka siku moja uniambia ya kwamba ukiangalia unaona wale watu wengine wana impress wewe sana, lakini watu wetu wako pole pole. Lakini wewe mwenyewe umeona siku ya leo vile watu wa region hii wana impress wewe na uongozi wako, na hiyo kwa sababu yale ambayo umefanya wakati wewe umekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi kama mmoja wapo wa waziri wako, na umetupa kazi ya kufanya, umeona ya kwamba wewe vile ripoti imetoka, economic report ile imetolewa wiki hii, imeonyesha vile uchumi wa Kenya unaendelea kukua kwa haraka sana, hata kuliko majirani wetu. You have stabilized the economy of this country. The shilling against the dollar is now stabilized for the last 3 years. Inflation umesikia iko chini 4.4% tangu tupate uhuru. I think that is the lowest inflation rate we have had. We can assure you as a community we are with you and we will continue to be with you 2027. Hapa ni 2 term. Hiyo ndio tunachikia. Rais Ruto oye! Rais Ruto oye! Arambe! Arambe! William Ruto! Asante sana ndugu Wycliffe Oparanya. Sasa nataka nimwalike Spika wa Bunge Mheshimiwa Moses Masika Wetangula.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Katibu Mkuu wa wafanyakazi wa Kenya, waheshimiwa viongozi walioko hapa siku ya leo, na waheshimiwa wafanyakazi wa jamhuri yetu. Kwanza kabisa, wacha nichukue nafasi niwatambue wabunge wetu ambao wamekuja kujumuika na wafanyakazi wetu. Na waomba wabunge wetu msimame ili niweze kuwatambua. Tuko na mheshimiwa mwenyeji wa hapa Clement Lawyer. Tuko na mheshimiwa Kivai Kagezi wa Vihiga. Tuko na mheshimiwa Emmanuel Wangwe wa Navaholo. Tuko na mheshimiwa Bernard Shinali wa Ikolomani. Tuko na mheshimiwa Dick Maungu wa Rwanda. Tuko na mama Beatrice Adagala wa Vihiga. Tuko na mheshimiwa James Onyango Koyo wa Muhoroni. Tuko na mheshimiwa Charles Gumini Kimose wa Hamisi. Tuko na mama Koni wa Kwabubi, nominated senator. Kuna mbunge yoyote nimesahau? Tuko na mheshimiwa George Aladwa, mbunge wetu Nairobi wa Makadara. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya wafanyakazi, siku ambayo inaheshimika duniani na kusherekewa kila mahali, an international day for the workers of the world, siku ambayo kila jamii duniani, mataifa makubwa ya kadri na madogo, yanasimama pamoja kutambua umuhimu wa wafanyakazi na umuhimu wa kufanya kazi. Tumekuja hapa leo katika region yetu hii kwa mara ya kwanza, vile mmeambiwa, kusherekea hii siku. Tunashukuru sana serikali yako kwa kuleta mashinani hizi sherehe ili wananchi waweze kufeel the warmth and the importance of government and its structures. Leo hii na washukuru wafanyakazi. Tukiambiwa Kenya sasa ndio the third largest economy in sub-Saharan Africa, it is because of you, the workers of Kenya. You are the ones who toil and moil in the rain and in the sun to turn the wheels of our economy, to make Kenya what it is. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kuwatolea kofia wafanyakazi wetu na kuwapa heko. Ndugu yetu Atuoli, tangu tujuane nikiwa wakili wako ukiwa kule Posta, umestahimili, umetembea na jasho la kubeba wafanyakazi wa Kenya wawe kwa kiwango ambacho kinatakikana nchini na kimataifa. Tunakushukuru sana kama mzee wetu wa hapa kwa ile heshima unaendelea kupewa na wenzako wafanyakazi kwa kukuchagua mara kwa mara. Hata juzi tu umepewa nafasi nyingine. A good labor force is so critical to any country that all of us must recognize, must respect,
must appreciate and above all must embrace you as the people who make things work in this country. Hongera sana, Mungu awabariki, na tusherekee siku ya wafanyakazi tukijua nyinyi ndio mnafanya nchi yetu inakuwa nchi ya kuheshimika. Murio mno. Haya, sasa kwa sababu siku ni wafanyakazi na pia siku ni ya Mheshimiwa Rais, nataka sasa mimi niseme yangu mawili, alafu nimwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya atuhutubie. Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kushukuru ndugu Atwoli na timu yake ya KOTU na wafanyikazi wote wa kitaifa ambao wamejenga uchumi wa taifa letu. Bila wafanyikazi hatuwezi pata ushuru. Bila wafanyikazi taifa haliwezi kujengwa. Bila wafanyikazi hatuwezi kuwa na amani katika taifa letu. Kwa hivyo tunatoa heko kwa movement hii kubwa ya KOTU na wafanyikazi wote for keeping Kenya's flag flying high. Jambo la pili, nataka tu niseme kwamba Mheshimiwa Rais, a stable labor force is very, very important. Tukiwa na taifa ambalo liko na a lot of labor instability, conflict within the labor movement, then it will be difficult to achieve economic growth. Mr. Secretary General and your team, we must commend you for keeping the labor force in Kenya stable and focused. Jambo langu la tatu, Mheshimiwa Rais, ni kusema tu kwa sababu pia wewe umesukuma sana agenda ya Wakenya kuajiriwa katika mataifa mbalimbali. Kwa diaspora, nataka nihimize kwa siku hii kubwa ya workers katika ulimwengu kwamba the good effort, tumepata matatizo kwa diaspora hapa na pale. Ningependa kuchukua fursa hii kuomba vijana, wakati mnataka kwenda nje kutafuta kazi katika mataifa tofauti, kupitia kwa Wizara ya Labor, National Employment Agency, na kupitia kwa Diaspora Department, na tena tuta collaborate na KOTU. We want you to go and work in a safe environment, in a peaceful environment, and earn with your security guaranteed. Tumepoteza vijana wetu katika mataifa tofauti, wengine wakisema wanadanganywa, wanaenda kule, alafu wanaingizwa kwa vita ambavyo hawajui, wanaingizwa kwa shida ambayo hawajui. Tafadhali use the government institutions so that we can help you to ensure that you go to a safe working environment ikiwa unaenda kufanya kazi katika diaspora, katika taifa nyingine. Tumepoteza vijana kule Russia, na pia tunapoteza wengine wakienda kule Myanmar, ile wanaita Golden Triangle, alafu wanaenda kule na wanakuwa na shida kubwa. Tunawaomba, tunawasihi, work with the government institutions. Finally, Your Excellency, Mheshimiwa Atwoli alizungumza hapa Kiluya. Mulisikia? Mwako hula? Muhuri mwako hula? Atwoli
Mimi sitaongea Kiluya sasa, mimi nitaongea kwa Kiswahili. Mimi nataka niseme hivi. Niliwaonyesha na tukawaonyesha barabara kwa uchaguzi uliopita. Tukasema kwamba tuungane na Mheshimiwa William Ruto atapata tikiti ya Wakenya. Niliposema hivyo, watu walifikiri ni mchezo. Yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka nirudie kwa ndugu na dada ambao mnanisikiza katika eneo hii. Barabara ni hiyo hiyo. 2027 ni William Samoei Ruto. Muhuri. Yani Nemborok Mulusha. Yesu yari nabakonyi bebe 12. Mulla Vamuranga Timothy. Yani kari nibambola mangana awora ndi nyangumiri mumbara. Mumbula kohenze kubiri kuba Timotheo iburusha dawe nukuchereva bandi banyagurazi mbiru baza kwingira mbuya ngubura na kuratanga kurila mochi. So I am urging you, let us not have any doubt whatsoever. For me, I am sure it is 2 term. I want us to be sure it is 2 term. Is it 2 term? Is it 2 term? So, kile sasa nataka tuzungumuzie is not the aspect of 2 term. It is now the margin of that 2 term. What is going to be the margin of the 2 term? Hatutaki 2 term ambaye mtu ataenda kwa petition. Tunataka 2 term ambaye itapitia kwa debe, voted by the people with a resounding majority, ili tuende mbele kama Kenya. And I know we can do it. Na watu wa eneo hii, I urge you, when I look at the figures ya wale ambao wamejiandikisha kwa hii voter registration, as you speak 2 term, the truth is tulienda slow kwa mambo ya voter registration. Wakati IBC takuja kwa round ambayo inakuja, we must now increase our numbers so that we speak even louder and more effectively. Mumburiye. Kuwe tayari? Haya, rombi mikono. Tusimame. Haya, muko tayari tumkaribishe Mheshimiwa Rais? Harambee! Asanteni sana Mheshimiwa Rais. Aya, tafadhali tunaweza keti chini. Ndugu wananchi wa Kenya wenzangu, watu wa Vihiga, mjambo. Vihiga mulembe, Vihiga muri moyo, muri baramu. Wa Kenya hoye, Labor Day hoye. Fellow workers, distinguished guests, ladies and gentlemen,
We gather here today at the Chavakali Boys High School, Vihiga County, with a deep sense of gratitude and to honor the men and women who keep the engine of our economy in motion. The people without whose sacrifice, sweat, and toil our nation would grind to a halt. We are here to celebrate the hands that mold our economy, the ingenious minds that keep innovating, and the resilient spirit that dares to imagine a transformed and better Kenya every day. These are our hard-working, diligent, and ever-hopeful workforce. We are here to pay tribute to their resilience, to their discipline, their resourcefulness, and their indomitable belief in Kenya's transformation. To every worker across Kenya, I say today with profound appreciation that your effort is the foundation of our progress. Your well-being is the true measure of the state of our nation, and your dignity is a reflection of who we are and who we aspire to be as a people. Fellow workers and citizens, today is equally a historic moment. For the first time in the 60 years of celebrating Labor Day in independent Kenya, this national celebration are being held outside the capital city of Nairobi for the first time. And not just outside the city of Nairobi, it is being held in this great county of Vihiga County. This is a significant and transformative step, a reflection of our commitment to reach, recognize, and directly involve workers across the country, including those in our rural economies whose contribution is no less vital to our nation's progress. As we do this in Nairobi, yes, we can do it in Vihiga. To the great people of Vihiga County, I extend my deepest gratitude for the warmth of your welcome and the generosity of your hospitality. Ladies and gentlemen, from a historical perspective, Labor Day did not begin as a celebration the way we have it here today, but as a struggle for the dignity of workers, for fair working conditions, and for just remuneration. That struggle, born in the 19th century at the height of the Industrial Revolution, remains as relevant today as it was then. Yet in our time, we are faced with an equally pressing challenge: the urgent task of creating meaningful employment opportunities for our people, especially our young people. Each year, no fewer than 800,000 Kenyans enter the labor market, while the formal sector is only able to absorb just about 150,000. From the very outset, this administration has pursued a deliberate and decisive three-pronged strategy to expand opportunities for all: kazi kwa ground, kazi mitandaoni, and kazi majuu. In all that we do, in every policy we advance, and in every program we implement, one objective remains constant: to unlock opportunity, to empower our people, and to ensure that every Kenyan has a fair chance to work, earn, and fulfill their potential. Through targeted support for micro, small, and medium enterprises,
the affordable housing program, the expansion of the digital economy, strategic investments in agriculture and value addition, strengthened education and skills training, the facilitation of overseas employment, and sustained infrastructure development, we are systematically laying the foundation for job creation and inclusive growth. Ladies and gentlemen, inclusive growth and opportunity are anchored in the strength of our economy. The true measure of resilience is not found in a single statistic, but in the soundness of its fundamentals and the confidence it inspires. By every meaningful indicator, Kenya's economy is steady, robust, and resilient. Our GDP growth has held firm above 4.6%, even in the face of global uncertainty and internal disruption. Inflation has been between 2.8% and 5.6% in this April, remains within the acceptable levels, particularly in the context of prevailing global pressures, while our foreign exchange reserves, standing at US dollars 13.3 billion, provide close to 6 months of import cover, safeguarding our macroeconomic stability. The Kenya shilling has stabilized at Kenya shillings 129 to the dollar for over 2.5 years, reflecting renewed market confidence in our country. At the same time, key indicators from agriculture and construction to financial services continue to drive broad-based expansion, ensuring that growth is not only sustained but shared. Sustained inflows from diaspora remittances alongside continued investor confidence further affirm that Kenya remains a trusted, competitive, and forward-looking destination. But most importantly, this resilience is being felt where it matters most, in the lives of our people. Across the country, jobs are being created in their thousands, a clear testament to the capacity of our economy to absorb labor and expand opportunity. It is for this reason that I commend the Central Organization of Trade Union for the choice of this year's Labor Day theme, and I quote, "We support the Northern Link, accelerating trade through the Rironi-Malaba highway transformation," end of quote. The theme reflects a clear alignment with the government's strategic focus on infrastructure as a key driver of economic transformation, regional integration, and job creation. The Rironi-Mau Summit Road is not merely transforming infrastructure, it is reshaping livelihoods. As a vital corridor, it strengthens regional connectivity, streamlines the movements of goods and people, and unlocks new economic opportunities across our nation. Western Kenya is a major beneficiary of this road expansion. The traffic nightmare that has long confronted those traveling to this region during peak periods will soon be a thing of the past, replaced by smoother, faster, and more reliable connectivity. This will happen as soon as next year. Along the route, this road is unlocking employment for contractors, suppliers, and communities, while opening doors for trade, tourism, and investment. At least 10,000 new jobs will be created through this project alone. Additionally, we recently launched the extension of the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and finally to Malaba.
a 262 corridor that will connect the industrial hub of Nairobi to the rich agricultural heartlands of Western Rift Valley region, including Narok, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, and Busia. We have also broken ground, as you all know, on the 107-kilometer Kisumu-Malaba section of the SGR, completing nearly 1,000 kilometers rail corridor from Mombasa to Malaba and establishing a critical link to the Malaba-Kampala line. Along this corridor from Mombasa to Malaba, we will establish the development of industrial parks, logistics hubs, and commercial centers. And let me speak while I am here in Vihiga, that your request that we have a modern transport station here in Vihiga, right here in Luanda, is already in the construction stage, and we have the plan for it. We are going to commit 250 million to do a modern railway station in Luanda, and we are going to add a transport logistics hub right there in Luanda. We will do the same in Nyamira, as I announced, because this railway is not just a transport corridor. It is an economic raising hub. The expansion of the Rironi-Mau Summit Road, which will ultimately extend to Malaba border, together with the onward extension of the SGR to Malaba, represents a new generation of future-shaping infrastructure. These are not just transport projects. They are strategic national investments designed to unlock the full economic potential of our regions and connect Kenya more deeply to the East African corridor. Na wacha niseme, ndugu zangu, watu wa hapa Vihiga na Western Kenya, mradi wa SGR, mradi wa barabara ya kutoka Nairobi mpaka Malaba, umesikia awamu ya kwanza itafika Mau Summit. Nataka niwaeleze ya kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu pia tutakuwa tumeanza kandarasi ya kutoa hiyo barabara kutoka Mau Summit, iteremuke ikuje Eldoret, ikuje hapa Kakamega, iteremuke mpaka ifike Malaba. Njia nyingine itapitia Kericho iende Kisumu. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba hizi barabara infrastructure hazina maana. Mimi nashangaa sana. Wale wanatuambia hizi barabara hazina maana ni watu wanaishi na sisi hapa. Wakati barabara na reli zilikuwa zinajengwa siende mahali kwengine, hawakuzungumza. Leo wanatuambia hizi barabara hazina maana, reli hazina maana. Sijui wanataka kitu gani ni ya maana kwao. Ndio mimi nasema kuna watu wako na upungufu ya akili. Let me tell you, good people, this infrastructure we are building, their greatest impact will be felt in the lives of ordinary Kenyans. These projects will generate jobs, stimulate enterprise, and attract investment along the corridor, ranging from logistics and manufacturing to trade and services. They will create new centers of growth, expand incomes, and lay the foundation for shared prosperity. Fellow citizens, another key pillar of our transformation and transformative infrastructure agenda is housing. Through the affordable housing program, we are not simply building homes. We are reshaping the face of urban development across our nation and turning the dream of home ownership into a living reality for thousands of Kenyan workers. Today, more than 273,000 affordable housing units
are under construction across the country, and over 9,000 have already been completed, and we are handing over to deserving families. I was right here in Vihiga a month ago to hand over the first 200 units of completed housing units right here in Vihiga. Let me repeat, here in Vihiga County, for example, 6 affordable housing projects are underway, some of them being procured. We are going to deliver 3,720 housing units, an investment of 7.5 billion shillings as phase 1. At the same time, student accommodation projects, both ongoing and in the pipeline, will provide 4,540 bed spaces, backed by a further investment of 1.9 billion shillings right here in Vihiga. Meanwhile, as was said by our good governor, 10 markets are under construction. With another 6 more markets, Governor, we have another 6 more markets that we are procuring, so that we will end up with 16 markets right here in Vihiga County. This will deliver 3,470 market stalls currently under construction, an additional 600 in the pipeline, supported by an investment of 1.5 billion for ongoing works and 475 million shillings for planned and procured works. Taken together, the government's cumulative investment in Vihiga in housing and market infrastructure alone now exceeds 15 billion Kenya shillings. This scale of investment and opportunity is unfolding in each of our 47 counties. Never in the history of our nation has every corner of Kenya witnessed such breadth and depth of development. Critically, this progress is being driven not by unsustainable borrowing, but by the resources generated through the hard work, enterprise, and sacrifice of patriotic Kenyan workers. That is why, ladies and gentlemen, I salute you, all the Kenyan workers. It is your effort, your productivity, and your belief in this country that is financing and delivering this transformation. And on this Labor Day, I say thank you to every Kenyan worker for not only believing in our country, but for actively building it, sustaining it, and shaping its future. But beyond the walls we raise and the roofs we build lies an even greater story, the story of work, the story of dignity, and the story of opportunity. The affordable housing program has already created more than 640,000 jobs, and we are firmly on course to reach our target of 1 million jobs under this transformative national project. Our young people are at the heart of this progress, with nearly half of all the workers on these sides under the age of 35. Women hold up to 30% of these jobs, while persons living with disability account for 5% of the workforce, which is well above industry norms and a clear testament of our commitment to inclusion. Importantly, up to 60% of the workforce on each side comes from the host county, ensuring that opportunity is not imported, but grown locally so that wages circulate within communities, businesses thrive, and development is truly felt at the grassroots by the people. The transformation we are witnessing in the housing sector is not occurring in isolation. It reflects a broader, deliberate shift taking place across every sector of our country. Today, right here in Chavakali, I was here a month ago
to start the 370 million market in Mbale. I want to announce that next month we will be coming to launch the construction of another 300 million shilling market right here in Chavakali, as part of the transformation of our nation. It is the same transformation we see in the education sector, where in just 3 years we have hired and recruited over 120,000 teachers, and we are delivering 23,000 new classrooms and 1,600 new laboratories are being built, particularly in underserved and rural areas. At the same time, we have introduced a student-centered funding model that places resources where they belong truly, with the learners. I am sure, the Secretary General of KUPPET is right here. I am sure Mr. Oyu from Kenya National Union of Teachers is right here. And they can confirm that the huge shortage of teachers that was there in 2022, we have done something about it. The gap that existed in teacher numbers, we have hired 120,000 teachers, the single largest recruitment of teachers in Kenya in 3 years by any administration. That is a fact. It is the same recalibration that is underway in agriculture, where we have established a verified digital register of our 7.2 million farmers. By doing so, we have eliminated middlemen and dismantled cartels, ensuring that farmers directly benefit from government support and intervention, including access to subsidized fertilizer, boosting productivity, strengthening food security, and restoring fairness to the farming communities. It is the same spirit of transformation driving the MSME sector. Through targeted initiatives such as Nyota, we have brought over 121,000 young entrepreneurs into the structured business pipeline, equipping them not just to seek employment, but to create it. And some 800,000 Kenyans who were previously locked out of the mainstream financial system have now rebuilt their credit profiles and can access higher microloans of up to 150,000 Kenya shillings through the bridge facility under the Hustler Fund, opening the door to opportunity, enterprise, and financial inclusion. I say this without fear of any contradiction. 3 years ago, Mumias was in trouble. Sony was closed. Chemelil was in financial distress. Mohoroni was closed. Today, as I speak to you here, all those factories are working. The farmers who used to wait for 1 year, 6 months to be paid for their cane, today they are paid weekly. The workers who used to wait for government to come and sort out their salaries, today they are paid by factories. We have removed middlemen, we have driven out cartels, and we have made sure that farming puts money in farmers' pockets. And I say it is the same transformation we see in the overseas employment program, where through coordinated leadership, deliberate policy, and strong global partnerships, we are opening structured, safe, and dignified pathways for Kenyan workers to access opportunities abroad. Supported by a global labor market strategy, bilateral labor agreements with key international partners, and flagship initiatives such as Mkulima Maju, Muhandisi Maju, Dereva Maju, Muuguzi Maju, and Mwalimu Maju,
over 583,000 Kenyans have already secured employment beyond our borders, with their rights protected and their futures expanded. It is the same expansion we are witnessing in the health sector, where through bold and decisive action, we have expanded health insurance coverage from as few as 8 million Kenyans just 3 years ago on the NHIF platform to nearly 30.8 million today under the Social Health Authority, bringing close to 65% of our population into the safety of care, compared just 16% under the defunct National Hospital Insurance Fund. This is not marginal improvements. It is a fundamental shift, one that is restoring dignity in times of illness, extending protection to millions of families, and accelerating our journey towards truly universal health coverage. That is why I have absolute confidence in the state of our nation and its trajectory. Let me commend the Kenyan National Union of Teachers. Let me commend KUPPET and all the other stakeholders for sitting down with the Ministry of Health and ironing out the differences that were there. I want to assure you, as I did assure teachers when they came to see me, and I do so with all other public servants, that different from the scheme that you had initially, where teachers were only entitled to 900 hospitals under SHA, we are making teachers to seek, we are giving opportunity for teachers to seek treatment, not in 900 hospitals, but in 9,000 hospitals across Kenya. We are expanding their cover, and we want to make sure that you can have access to level 6 hospitals across Kenya, not just one level 6. Do not be distracted by the noise. Do not be swayed by screaming headlines or by the chorus of alarm from those who trade in the currency of fear. They can see what is happening because they live here, as we all do, but they cannot bring themselves to acknowledge the change, the progress, and the transformation, because to do so would strip meaning from the only narrative they perpetuate. Kenya is transforming. Kenya is changing right before our eyes. The noise may command attention, but it cannot, and it will never change reality. Because the true story of a nation is not told in sponsored headlines. It is written in the daily actions of citizens, like the 30.8 million Kenyans who have registered with SHA, and the thousands who continue to do so daily. Ladies and gentlemen, let me thank the Secretary General of KOTU, our elder, Brother Francis Atwoli, for his unwavering advocacy for the Kenyan worker and his consistent support for government programs such as affordable housing. The government values this partnership, and I want to take this opportunity to address some of the concerns raised on behalf of organized labor. On the first matter of deposit for affordable housing units that was raised with me, I am pleased to confirm that the commitment I made to KOTU last year has been delivered. The deposit required of application for allocation of an affordable housing unit has now come down from 10% to 5%. This applies to every salaried Kenyan, and the reduction has already been codified in our allocation framework. This deposit has been codified also in the affordable housing regulations,
which were passed in 2025 and have since been applied. Second, on the engagement of workers in the allocation of housing units, every salaried worker by law is eligible and qualified for an affordable housing unit. We only have one rule: one ID, one home. There should never be a situation where one worker gets more than one house when other workers have never gotten a single house. This means you can only benefit once from this program. The pathway to ownership is straightforward. Register on Boma Yangu platform, select a preferred unit, complete the application, and you will be considered for allocation. Many of the Kenyans who have been allocated homes are themselves trade union members, civil servants, teachers, nurses, and disciplined officers. The system does not ask whether an applicant carries a union card before allocating a home. It only asks whether you are a Kenyan worker who has stepped forward to claim what is rightfully yours. I therefore invite KOTU and every affiliate union to actively mobilize their members to register on Boma Yangu and apply. The State Department for Housing and Urban Development stands ready to work with KOTU and all the other unions on a structured outreach to campaign and guide every interested worker through the application process. Where there are specific cases of workers who have applied and not been served, please bring them forward and we will resolve them. On the recognition of construction workers as skilled professionals, I agree entirely. And I am pleased to note that the framework the Secretary General has asked for is already in place and is delivering results. The National Industrial Training Authority certifies trade qualifications across the construction sector. The National Construction Authority accredits and registers contractors and skilled workers. And through our recognition of prior learning program, which we are running directly in the affordable housing program, we are formally certifying artisans whose skills were learned on the job. To date, more than 2,000 artisans have been certified through this program, including 180 women. These certifications open the door to formal contracts, higher wages, and the international labor markets the Secretary General has rightfully identified. Let me also confirm to the Secretary General of KOTU that I agree that outsourcing must equally be brought into the armpit of making sure that they treat workers fairly and remunerate them fairly, and that they too pay statutory government payments. On the right of workers enshrined in Article 41 of our Constitution, the right to fair labor practices, to organize and to bargain collectively, let me restate that these rights are not negotiable, and that this government will defend them without compromise. Every worker enjoys the full protection of our labor laws. And in close partnership with KOTU, the Federation of Kenya Employers, and the Ministry of Labor, we will ensure that these protections are not merely written in law, but they are consistently upheld and rigorously enforced in practice. Regarding healthcare, it is equally important to acknowledge that the concerns we have recently seen from teachers and other public servants arise not from the rejection of SHA, but from the transitional operational challenges, as has been stated by the Secretary General. In the early stages, measures introduced to safeguard the financial sustainability of the fund, such as temporary outpatient caps, created unintended friction. In some cases,
this led to unacceptable practices by a few facilities, including demands for co-payments or even outright denial of service. However, let me assure all workers, especially teachers and public officials, that those challenges are being decisively addressed. The government has already withdrawn the restrictive tariff mechanisms and initiated a structured nationwide engagement with healthcare providers. These negotiations will culminate in updated agreements that guarantee a seamless zero co-payment. Let me say it again, zero co-payment, walk-in, walk-out experience for all teachers and public officers. I am equally pleased to inform our workers that following my directive to ratify the International Labour Organization Convention number 189 on decent work for domestic workers and ILO Convention number 190 on the elimination of violence and harassment in the world of work, the National Labour Board has completed the ratification process. The Ministry of Labour is now in the final stages of preparing the necessary instruments for submission to Cabinet in accordance with the Treaty Making and Ratification Act and other applicable frameworks. My assurance to you, Secretary General and the Labour fraternity in Kenya, is that as we go on the fast to Wajir to celebrate our Madaraka Day, we will have made sure that these instruments are in Parliament for final ratification. Finally, in recognition of the sacrifice, resilience, and immense contribution of our workers to the growth and stability of our economy, and with the request that has been made by Brother Atuoli and the Labour fraternity, I am going to make some announcements on the increase. But before I make those announcements, wacha nichukue nafasi hii kwa ndugu wananchi wa hapa Vihiga, niseme asanteni sana kwa kutukaribisha Vihiga. Asanteni sana kwa kutukaribisha Western Kenya. Mimi nilikuwa hapa mwezi moja iliyopita. Tuko na miradi tofauti tofauti ambayo yanaendelea hapa Vihiga. Tuko na miradi tofauti tofauti yanayoendelea hapa katika Western Kenya. Barabara zenu zinaendelea hapa, na mimi nataka niwahakikishie hapa Vihiga nilikuja kupatiana nyumba za affordable housing hapa Majengo. Mimi nitarudi hapa kuanzisha nyumba zingine 1000 hapa Vihiga, hapa Majengo. Nitarudi hapa kwenda Luanda, pale pia tunajenga nyumba 1000 pale Luanda. Hapa Sabatia pia tuko na nyumba 1000 ya watu wa Sabatia ambayo itakuja kujenga. Na vile vile Hamisi, watu wa Hamisi hoye, pia Hamisi tumepanga mambo ya Hamisi na mbunge wenu Bwana Kimose, na tutakwenda pale kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya kutupatia ardhi zaidi. I want to now state the people who are there, stadium right, akapom mjadala mkubwa, lakini yule Bartimaeus alisema nyinyi mnaweza kuendelea na mjadala, lakini mimi Bartimaeus najua nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Na ndio mimi nataka niseme kubwa ya walimu kuajiriwa leo, walimu 1120 washaajiriwa. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa,
Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja. Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, sote leo zinazaka miwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. So we can have a conversation, we can have as many headlines as we want, but it will not change the reality. The reality is Kenya is changing. Tuko pamoja ama tuko pamoja bwana? Si ndio? Vile Bartimayo alisema nilikuwa kipofu, lakini sasa ninaona. We can point to real stuff that has changed in Kenya. SGR ilikuwa imekwama kule Naivasha. Barabara ya Mau Summit ilikuwa imekwama for 15 years. Today it is being built usiku na mchana. Hata wengine kwa sababu ya kuwa vipofu zaidi wakasema ile barabara ya Rironi hata wheelbarrow hakuna pale, hakuna kitu inaendelea. Tutawaibisha na tutawashangaza, kwa sababu kufikia April next year tutakuwa tunatumia hiyo barabarani tukija huku Western Kenya. That is the transformation to change our nation. This nation had delayed for far too long. The transformation of our nation has taken too long. We shouldn't have been here. I want to tell the people of Kenya, whatever it takes, whatever the price, I will make the decisions that will change Kenya, because Kenya deserves it. We will be a first world country in our lifetime. Tunaelewana ndugu zangu? Jambo la pili mimi niko naye ya kutimiza ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Tumefanya siasa ya migawanyiko kwa muda mrefu. Siasa na ukabila imetusumbua muda mrefu. Ubaguzi imekita mizizi katika taifa letu. Mimi nasema nikiwa Vihiga, katika taifa letu la Kenya, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya migawanyiko, mirengo imetusumbua kama taifa. Waswahili wanatuambia umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio mimi nawaeleza ndugu zangu watu wa Vihiga, Western Kenya na Kenya mzima, ya kwamba nitafanya bidii mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, na Mungu atatusaidia tuunganishe taifa letu la Kenya. Vile nilitengeneza serikali ya broad based kuunganisha wa Kenya, kulete pande zote za Kenya pamoja, mimi nawahakikishia siasa ya ubaguzi na chuki na migawanyiko haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. It is our defined mission, fellow leaders, that we work together ndio tuunde serikali 2027 ya kuunganisha Wakenya wote. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya tuiunganishe, tusonge mbele tukiwa pamoja. Vihiga hoye! Western Kenya hoye! Kenya hoye! I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages. To all Kenyan workers, happy Labor Day. May we continue building this nation together for this and for future generations as we strive to transform Kenya into a developed economy within our lifetime. Asanteni sana, orio muno, Nyasaye mulinde. God bless you. Hebu tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niombe tusimame wima tumalizie sherehe yetu ya siku ya leo kwa wimbo wa taifa. Kama umevaa kofia ambayo sio rasmi, naomba kwa heshima tuweze kuitoa, tumalizie kwa wimbo wa taifa.